Salam değerli dostlar, axşamınız xeyir olsun. Bugün bizim qonağımız Norveçin Azərbaycandakı səfiri cənab Mr. Steinar'dır. O keçmiş səfir olub, Norveçin Azərbaycandakı baş diplomatı olub. Biz onunla proqramımızı İngilis dilində aparacağıq. Hi Mr. Steinar, welcome to our program. First of all, I have to say thank you for attending in this program. I am very happy for your joining today. We will talk you about international, let me say, news and also Norwegian, Azerbaijan and European Azerbaijan relations, and also, of course, political terms with you. So I have 44,000 viewers, subscribers on my channel. Especially, we are just discussing here political news, political issues. So that's why one more again, first of all, I would like to thank you from the bottom of my heart on behalf of participating in this program. Thank you very much, Mr. Arzu, for the invitation. I'm very happy to be with you tonight. Yeah. If I may, I would like to tell you about some sad news I received yesterday. Yesterday, I learned that my good friend and also a good friend of Azerbaijan, Mr. Thomas Goltz, died. You probably know this. And, yeah, of course, definitely. Also, I had a meeting with him. Just bad news, of course, because he was a great man. He had great investigations related with Azerbaijan. Also, he was a fan of Karabakh Football Club, so that's why I know him before. Yes, and I would like to express my sincere condolences to his family and to all his friends in Azerbaijan also. Before I came to Azerbaijan in 2002, I read his book, Azerbaijan Diary, which made a great impression on me. So this was very sad what happened yesterday. Yeah, of course. Also, just I have to let me say express my condolences to his family. Of course, it was bad news. Also, he just printed a book related with Azerbaijan. I knew to Mr. Thomas Goltz. So this is life. Everything can happen. But the main thing is to kill let me say, death. If you are creating any kind of things, if you are writing a book, very valuable, it means just to create the death. This is a phrase of Roman Roland. So I would like some kind of good, positive. That's a good saying. That's a good saying. Yeah, of course, of course. Creature means to create the death. Sorry, to kill the death. Of course. Yeah, Mr. Steinar, right now we talk about Norwegian-Azerbaijan relations, also some kind of political issues. First of all, what kind of impressions do you have related with Azerbaijan when you worked here as an ambassador? Well, I was ambassador in Azerbaijan from 2002 until September 2006. And then I left Azerbaijan, and I have not been back since then. But I have been following developments and following the events in Azerbaijan, not all the time very closely, but quite closely. And I must say that I'm somewhat disappointed with regard to the political development. You still have the same president, and with regard to some other issues like police brutality and arrests, I also heard that quite recently, a few days ago, Mr. Qubad Ibadoglu was arrested. That is, if I may say so, really a very sad event, and I would say even a disgrace. Such
and highly respected specialist, an economist, lecturer at London School of Economics, researcher, and it is incomprehensible that such a man could be arrested, and also that the police also were quite brutal when they arrested him. Not only they were brutal against him, but also against his wife. So there are many sad things, and also, if I may say, another problem that I remember very well when I was in Azerbaijan was corruption. And I just checked the Transparency International's record for 2022, that is last year. And Azerbaijan was there in 157th place of 180 countries, and down 7 ranks as compared to 2021. Yeah. So I'm very sad that, you know, there have been hardly any positive development with regard to corruption since I left. Yeah, of course. Also, let me say that Mr. Qubad İbadoğlu is the leader of Democratic Party, and Yes, also let me ADR, but his party was not. He tried many times to register his party, but he was refused registration. Yeah, of course, Democratic and Welfare Party, and they imprisoned such a scientist with false claims. Also, U.S. Embassy, Germany, European Union, also, let me say, France, and the other democratic countries just proclaimed they are just, let me say, related with this imprison. So that's why our government just, let me say, just I think that will be obliged to, let me say, liberate Mr. Qubad İbadoğlu. He is a very popular man in the USA, also in Europe. So I agree with you. What I have to say, you, Mr. Steinar, I am respected to you because, let me say, many ambassadors, I have to talk with you very clear. Many ambassadors came and went from Baku, but I must be frank. Some of them took steps that were not even suitable for the profession of diplomacy because of secret money relations, and they lost faith in Europeans' democracy. But you are a different person. So that's why our people and me, some kind of democratic persons, very respected to you. What would you like about this kind of situations? Well, I must say that I have many friends in Azerbaijan and people I still am in contact with, and I traveled widely in your country and was impressed by the friendliness and the hospitality of your people. So I have many good, excellent memories from Azerbaijan, and but it is a pity that you have all these political problems. What has happened since I left 17 years ago is that, of course, your country has become stronger military from the military point of view. You have built up a very strong army, and the rich people have become richer. But democracy is not present in Azerbaijan today, unfortunately. And as I mentioned, the corruption is still there. So I think your people deserve much better than what they have today, a better political system. Yeah, just a minute late. Let I translate some kind of just texts here in Azerbaijani language.
Değerli dostlar, bir daha akşamınız xeyir olsun. Bugün biz İngilis dilində Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri cənab Mr. Steinar Gil ilə ölkəmizdəki durumu, siyasi münasibətləri, Qubad İbadoğlunun həbsini, Azərbaycandakı müxaliflik və eyni zamanda demokratiya, Avropa, Azərbaycan, Norveç, Azərbaycan münasibətlərini danışmaq istəyirik. Bu uzun bir proqram olmayacaq. Yəni 35-45 dəqiqəlik bir proqram olacaq. Sadəcə olaraq, yəni bəzi dostlar bilməyə bilər. Mən arada, yəni bunun belə deyim də annotasiyasını, özətini verəcəm. Amma bizim yəni proqramımız hər dəfə Azərbaycan dilində olası deyil ki, biz məcburuq ki, Avropada olan, yəni demokratlara, Amerikada olan demokratlara da biz İngilis dilində anladaq, yəni ölkədəki durumu. Ya məcburuq yeni bir kanal açaq, ona bu dəqiqə imkanlarımız yoxdur və o qədər izləyici, məsələn, tutaq ki, Avropadan nə qədər maraqlı olar Azərbaycanla bağlı mövzuya, nə qədər insan abunə olar və yaxud Azərbaycanda İngilis dilini bilən. Ona görə ən azından həftədə ayda bir dəfə ən azından belə proqramlar edirik. Keçən səfər Amerikanın deməli keçmiş səfiri Rifah Kauzlarich elədik. Bu gün isə Norveçin səfiri, keçmiş səfiri cənab Steinar Gil ilə edirik. Yəni burada Qubad İbadoğlunun həbsini dedik, deməli Avropa ölkələrinin Amerikanın münasibətindən danışdıq, açıqlamasını, Qubad İbadoğlunun həbsi ilə bağlı, onun tanınmış alim olması, Azərbaycandakı korrupsiyadan danışır, rüşvətdən danışır, dünya sıralamasında, reytinqlərdə həmişə aşağılarda olmasını deyir və özü də burada yəni Norveç səfiri olaraq çox aktiv bir insan olub. Mən ondan soruşdum. Yəni bəlkə də bu proqramda sizə dəyərli dostlar deyəcəyim ən önəmli cümlələrdən birini indi deyirəm ki, biz bir çox səfirlər görmüşük ki, istər Avropadan, istər Amerikadan, hətta deputatlar görmüşük. Azərbaycan hakimiyyəti onları pulla ələ alıb. Amma Rifah Kauzlarich, Steinar Gil elə insanlardır ki, onlar öz məsləyinin haqqını verən, yəni belə desək, bu pul münasibətlərində adı hallanmayan insanlardır. Ona görə də mən ona dərin hörmətimi bildirdim və eyni zamanda hələ də o mövqeyində qalır. Yəni belə insanlar olur. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik Avropada belə kimlərsə tapıb ələ ala bilir. Ona görə bu durumların altını çizmək lazımdır, dəyərli dostlar. Yəni xahiş edirəm, anlayışla qarşılayın və suallarınız varsa yazın. Proqrama çox uzun çəkməyəcək. Mən indi Steinar Gil ilə növbəti sualıma keçəcəm, dəyərli dostlar. Yeah, Mr. Steinar, I just translated the program. Yes. Right now, yeah. When many democratic and global institutions and states demand democratic initiatives and reforms from the government of Azerbaijan against the people, our government leaves the Western countries to face tough elections by saying, if we establish democracy, Iran will invade us, overlook the dictatorship. And with this attitude, it gives legality to the dictatorship. He is running. It even operates under the guise of being in the same spot as Western countries that do not like Iran for their consent. What would you like to speak about this topic? I don't think that democracy would lead to any kind of attack from Iran. I know the relations between Azerbaijan and Iran are complicated, but as everybody knows, there is a large Azerbaijani population in Iran also. And this is of course something that everyone is aware of, but I don't think there is any risk for an Iranian attack against Azerbaijan, because if Azerbaijan should become democratic, I would like to mention some positive one positive development in Azerbaijan, and that is that the authorities have closed criminal cases against a number of NGOs that were started in 2014. Yeah. Leyla Yunus, for example, and Arif Yunus, and the Institute for Peace and Democracy. Right. And because of lack of evidence, and of course there was no evidence. Yeah. And this is a positive development, but I hope this will be followed up by more positive events, more positive developments. But unfortunately, what we see, for example, you have these protests at Soyudlu in Gedabey region, yeah, where I just read about a journalist Elmadin Shamilzadeh,
who was arrested and beaten by the police. Yeah. And something serious has to be done about police brutality. He was beaten just because he was investigating this pollution, and even threatened with serious violence, like rape. So this is something that is totally unacceptable. Yeah. And also the arrest of Qubad İbadoğlunun. It's something that, you know, it looks like the Azerbaijani authorities feel that they can do this without any consequences. And of course, it is true. Since now the whole world is concerned about or concentrated on the war in Ukraine, and therefore what is happening in the Caucasus is well, in the background. It is not focused on as much as it should be and as it was before. Yeah. Yeah, Mr. Steinar Gill, okay. Değerli dostlar, just a minute, let me speak Azərbaycan language. Değerli dostlar, burada yorumlarınızı oxuyuram. Yəni, Paşa bəy, xoş gəldiniz. Şirvanşah, axşamınız xeyir olsun. XXH proqramda təşəkkür edirəm. Bağır bəy, çox sağ olun aktivliyi üçün. Dünya yazı, there is no work Azərbaycan. Sonra Bağır bəy, çox sağ olun. Deməli, Ayka xanım, axşamınız xeyir olsun. Kərimov, axşamınız xeyir olsun yazır. Burada nə var? Deməli, doğru söylüyorsunuz. Başkanım, geniş kütlələrə sıxıntılarınızı anlatmalıyıq. Salam Arzu bəy, hörmətli qonağınız Steinar Gili də salamlayıram. Salman İmanlı, çox sağ olun Salman bəy, dostumuz. İlkay, Arzu bəy, Azərbaycanda korrupsiya, diktatura daxili işimizdir. Seçkilərdə mübarizədə qaçmaqla bugünə düşmüşük. Ancaq xaricdə bunu əlac axtarmağı doğru saymıram. İlkay xanım, əvvəla mən deməli, öz ölkəmizdə də Azərbaycan hakimiyyətinin öz məmurlarına da problemləri deyirəm. Bizim xalqımızın pulunun oğurlanması heç vaxt daxili iş ola bilməz korrupsiya. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəşəri qanunları var. İnsan haqları, şəffaflıq, hesabatlılıq. Onların başı xarab deyil ki, 183 dənə ölkə götürüb buna imza atıb və bunu bəşəri insan haqlarının içərisinə daxil edib. Avropa Birliyində olan 27 ölkə, Avropa İttifaqının 43 ölkəsi. Əgər bu problemlər daxili işimiz idisə, İlham Əliyev hakimiyyəti buna qol çəkməməli idi ki, Avropa İttifaqının məsələləri çıxartdırmalı idi. Bu bir məsələ. Ondan sonra hakimiyyət diktatura qurursa, korrupsiya qurursa, burada İlkay xanım, mənim günahım nədir ki, mən haqsızlığı deyirəm. Haqsızlığı demək daxil, xaric, yerli, zaman, məkan, irəli, geri belə bir şey yoxdur ki. Yanlışdır. Bunun zamanı, məkanı olmur ki. Daxili, xaricisi olmur ki. Cinayətdir yəni bu. Bu nə deməkdir ki? Rusiyada bir Azərbaycanın əleyhinə cinayət törədibsə, onda desinlər ki, bu daxili işidir. Və yaxud da bu qanunsuzluq Azərbaycanda qanunsuzluqdur. Belə bir şey ola bilməz axı. Haqsızlıq hər yerdə haqsızlıqdır. Hər zaman haqsızlıqdır. Yəni insanların haqqına girib uğramaq. Yəni düşünürəm ki, sizə yetəri qədər və tutarlı bir cavab ola bildi bu. Bu öz yerində. Sonra dəyərli bütün dostlara da, XXH propaganda digər dostlara, Salman bəy təşəkkür edirəm. Salman bəy nə deyir? Steinar Gil 2003-cü ildə yetirməm olan AXÇP-nin üzvü Elnur Sadıqovun baskılarından Azərbaycanı tərk etməsinə kömək etmişdi. Deməli, Elnur bəy hazırda İsveçdə yaşayır. Cənab Gil bu müddət ərzində onunla görüşüb. Okay, we have a good questions for you. Right now, I will ask Mr. Steinar Gil. We have a friend. He lives in the second biggest city of Azerbaijan, Ganja. His name is Salman İmanlı. He's political activist, let me say. And he just asks, he says you just help to Elnur Sadigov. He is a member of Azerbaijan Front Party. You just helped him for leaving the country. Right now he lives in Sweden. Mr. Salman İmanlı just asks, did you met with him during this time? Elnur Sadigov. You mean while he is living in Sweden? Elnur Sadigov, whom you helped, lives in Sweden, but yes, they ask me. I've not met him in Sweden. No, I've not met him since I left Azerbaijan, as far as I know. In Sweden, or you will not met with Elnur Sadigov? No, I don't think so. No, Okay. I have not been to Sweden and met him, and he has not been in Norway, has he?
I have met some people, but I can't remember exactly who I met in many years ago, but I don't think I met him. Yeah. Okay. Thank you, Mr. And right now I will ask some kind of questions. Just what do you think? Just some kind of Western countries imposed sanctions on those who were less dictatorial than these administrations, our administration. What can be the explanation for the West not to impose sanctions on our dictatorial regime? Well, sanctions are not easy to impose and carry out, because it has to be done systematically, and it has to be done by a great number of countries, like with the sanctions against Russia for the war in Ukraine. And even those sanctions are not working 100%. There are always ways to get around the sanctions. But I agree, but perhaps sanctions should have been, I think sanctions should have been introduced against Azerbaijan. But it's the international community now has its hands full with Ukraine and those sanctions, and it is not reasonable to expect that any sanctions should be introduced against Azerbaijan now. There is just not capacity for that, I think. But sanctions could have been introduced earlier. But then, there is the problem with oil and gas. Oil and gas is needed, and countries that are dependent on oil and gas are not so very willing to introduce sanctions. So for the time being, I don't think it's realistic to expect that any sanctions can be introduced. But of course, one should have more vocal protests, I think. Yeah, of course. Mr. Steinar, many European politicians and EU states congratulate the Azerbaijan government according to the fake elections. In official battles of OSCE and Yes. other European observers, they both say that the elections here are fake, and they also congratulate the same fake elections. What would you like to say about it? No, I never congratulated myself. I knew that the elections were But your falsified. mentions? No, I don't think my country congratulated, because they pointed out, my government pointed out that the elections were falsified. And free and fair elections have always been a high priority for my country. So what other countries have done, that's their responsibility. I can't say anything about that. But elections are very important, extremely important in a democracy. Yeah. And the elections must be free and fair. And free and fair means also the possibility to run election campaigns freely and fairly, and also have access to all media, including the most important media, the television and radio, and of course the internet, social media. Yeah. Yeah, of course. And my next question was about the standard. What is the democracy? I think you just responded to just saying just my country never congratulate this kind of fake election. So that's why I'm just stepping the other questions. That's let me say, in your opinion, did the people of the West, Azerbaijan, sacrifice their human rights and democracy to oil by doing business with the dictatorship all these years? I'm not quite sure if I understood your question, but let me repeat if you wish. Yeah.
Please. In your opinion, did the people of the West, Azerbaijan, sacrifice their human rights and democracy to oil by doing business with dictatorship? Yeah, I see. Yes, to a certain extent, I think that's true. But you know, in Azerbaijan, the oil and gas business is controlled by the leadership, by the people who are in power, and that's a serious problem. In other countries, the oil and gas industry is independent from the government. But of course, well, you have a company, SOCAR, but everybody knows that SOCAR is controlled by the people that have power, by the government and the president. The president was even working in SOCAR before he became president. Yeah. Okay, let me translate. Değerli dostlar, deməli mən cənab səfirdən bir neçə sual soruşdum. Məsələn, soruşdum ki, bir çox Avropalı siyasətçilər və Avropa Birliyi dövlətləri saxta seçkilərə görə Azərbaycan iqtidarını təbrik edir. Həm deməli ATƏT-in, həm də Avropanın müşahidəçilərinin rəsmi sənədlərində buradakı seçimlərin saxta olduğunu söylüyor. Amma digər tərəfdən də saxta seçimləri təbrik edirlər. Yəni bununla bağlı nələr deyəcəksiniz? O da dedi ki, mənim ölkəm, yəni Norveç belə saxta seçimləri təbrik edə bilməz, yəni eləmir də. Sonra işin detallarının içinə girdi təbii ki və mənim də bundan sonraki sualım bu haqdaydı ki, sizcə demokratiya nədir? Elə o mənim ölkəm saxta seçimləri təbrik eləməz dediyinə görə artıq düşündüm ki, cənab səfirin demokratiya haqqında anlayışları doğrudur və özünə də elan elədim ki, yəni bunu artıq soruşmayacağam sizdən. Və sonra belə bir sualım oldu ki, Qərb Azərbaycan xalqının insan haqlarını və demokratiyasını diktatura ilə iş birliyi edərək petrola, neftə qurban verdimi sizcə? Yəni bununla bağlı illərdə, təbii ki, bu neçə illərdə. O da yəni vurğuladı ki, yəni deməli neftlə bağlı ciddi olmalıdırlar bir çox məsələlərdə. Bu ayrı-ayrı məsələlərdir. Təbii ki, yəni diktaturaya münasibətinin mənfi olduğunu açıqladı və bundan başqa bir sualım da var idi. İndi bu an xatırlamıram çünki gözümün önündə 3-4 dənə şey var. Yəni seçkilərin tanınmasını dedim. İndi növbəti sualım nə haqqdadır? Yəni hökumət bir tərəfdən siyasi partiyalar haqqında qanun çıxarır, sanki partiyaların rəsmiliyini tanımaq üçün. Digər tərəfdən də deməli son bir ayda 5 siyasi həbs yəni gerçəkləşdiribdir. Bununla bağlı düşüncələriniz nədir? Sizin suallarınızı da verəcəm. Yeah, Mr. Steinar, we have 3 questions from the audience and I have 3 questions. Just if you wish, you can just respond very quickly. If you wish, if you have any time, you can just respond. Let me say just my question is about on the one hand, the government makes laws about political parties as if to recognize the formality of parties. On the other hand, he has carried out 5 political prisons in the last months. Mm-hmm. Okay, just... well, political prisoners have been, that was a problem when I was ambassador in Azerbaijan, and it is still a problem, unfortunately. It is very sad. Yeah, and Mr. Steinar, also I'm a journalist, political journalist. I graduate university journalism faculty, and let me say you just the situation about the media in Azerbaijan is very heavy and deeply heavy. The government introduced a new lawless law. The situation of the press has become much worse. And also, we are a part of Europe because, let me say, Azerbaijan just joined European geography before 22 years. 22 years ago. But what's the situation, just let me say, about Azerbaijan government in your circles in Europe? Well, as you know, dostlar, deyəsən yayımda bir problem oldu. Xahiş edirəm yardım edin. Lütfən problem varsa yazın. Deyəsən cənab səfir bağlantıdan qopdu.
Dəyərli dostlar, xahiş edirəm, bildirin yayımda problem varmı? Mən səfirin özünə də yazdım. Norveç şirkəti var idi, deyir, adı nə idi? T hərfindən gəlirdi, bu an ağlıma gəlmədi. Deməli, Norveçin şirkəti var idi, bəli, neft şirkəti. Səfirin səsi gəlmir. Bizim pensioner 250 manata olan Norveçdə 2500 avronu neynir? Belə bir sual da var. Səfir yayımdan qopub, ola bilsin ki, problemi var. Gözləyək dəyərli dostlar, bir neçə dəqiqə alınmasa, təbii ki, yayımımızı davam elətdirərik. Sonra burada suallarımız var. Özünə də dedim, 3 sual sizin var, 3 də mənim sualım var. İstəsə qısa cavablandıra bilər. Deməli, sualım nə idi dostlar? Sizə səfir gələnəcən deyim. Bizdə media haqqında durum çox ağırdır. Jurnalistika fakültəsini bitirdiyimi dedim və ona cənab Steinar gilə bildirdim ki, yəni Azərbaycandakı medianın durumu çox ağırdır, yəni dərindən ağırdır. Və bir tərəfdən bizim hökumətimiz deməli qanunsuz qanun elan edir media haqqında. Digər tərəfdən də yəni medianı belə sıxışdırırlar, yəni durumunu və bu Avropada biz həm də Avropa Birliyinin, daha doğrusu Avropa İttifaqının bir parçasıyıq, Avropa məkanının 22 il bundan öncə üzv olmuşuq. Yəni onun çevrəsində buna yəni Steinar Kilin çevrəsində bu duruma münasibət və Azərbaycan hökumətinin bu addımları ilə bağlı davranışlarını öyrənmək istədim. Qopubdu, onun deyəsən internetində problem var. Bir saniyə mən Facebook üzərindən arama edirəm cənab səfirə. Bəli, dəyərli dostlar, sizin də suallarınız varsa yazın. Elə mən istəyirəm, siz burada İlkay xanım yazmışdınız sanıram. O təklif edir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin cinayətlərini deməyək. Yəni bu güya bizim günahımız imiş. Yəni haqsızlığı demək başqasının yanında bu bizim günahımız imiş. Siz necə düşünürsünüz? Yəni İlkay xanım düzmü deyir? Yəni rejimin cinayətlərini biz deməməliyik. Necə ki Azərbaycanda İlham Əliyev gedir Avropalıların yanında Azərbaycan müxalifətinə güya dəstək verdiyini deyir, güya maliyyə olaraq. İlham Əliyev özü gedir, şikayət edir. Baxmayaraq ki, özü yaradıb bu durumu. Bir tərəfdən də siz bizə deyirsiniz ki, yox, nəyə görə edirsiniz? Yəni, xalqın dərdini niyə deyirsiniz? Norveçliyə, Fransıza, halbuki hər kəsə sayğı ilə yanaşmaq lazımdır. Siz necə düşünürsünüz? Zəhmət olmasa buna yazın. Seyid bəy, soruşmaq istəyirəm, görək bağlantıya qatıla biləcəkmi? Yəni, cənab Steinargil, yoxsa, yazımı oxuyubdur. Görək yazımı oxuyubdur, qatıla biləcəkmi? Bir daha mən ona linki göndərirəm. Görək bağlana biləcəkmi dəyərli dostlar? Siz zəhmət olmasa yazın. Gəlin sizə bir maraqlı, çox maraqlı bir deməli önərmə eləyim. Mənim həyatda ən sevdiyim videolardan biridir. İstəyirsinizsə vaxtınız olsa bu yayımdan sonra zövqlə izləyəcəyiniz bir proqram önərirəm. Deməli bir video. Linkə basıb irəli dəqiqələrdə baxa bilərsiniz. Chat bölümündə, söhbət bölümündə yerləşdirdim dəyərli dostlar. Yəni dünyanın ən yaxşı yaşayışı olan ölkələrdən biri. Yəni izlədikcə adama zövq verir, belə desəm. Deyəsən cənab səfir qatıla bilmir. Cənab səfir deyəsən qatıldı. Okay, that's great. What kind of problems are there? There was a problem there. Like what? No, you disappeared. You disappeared. That's great. Okay. Okay, continue, please, Mr. Yes. Did you remind the question? Yes, I think I answered the question. That's great. So about media. Yes, about media. There is no freedom of the press in Azerbaijan, and this is a serious problem. And I know, and I have known, and I know many journalists, Azerbaijani journalists. They're doing an excellent job, and they're very brave people. And some of them have been killed. Some of them have been beaten up. I've seen that myself with my own eyes. So I hope that these brave professional people will be able to work in a free country where there is real freedom of the press.
Yeah. Mr. Steinar, we have just last questions. Just let me ask our audience. Just asked right now. I will translate you. Just a minute. Değerli dostlar, sizin deməli sualınız nə idi? Cənab səfir qayıtdı. Deməli burada nə var? Yayım dondu. Norway had on only company Azərbaycan. What was its name? Deməli, xatırlayan varsa dəyərli dostlar, onu yazın. Norveçin hansı ki buradakı neft şirkəti ilə bağlı. Mən tam xatirimə gəlmədi. Ancaq T hərfindən olduğu Trest idi deyəsən. Belə bir şirkətin olduğunu xatırlayıram. Mən axtarsam tapam. Statoil deyir. State Oil. Statoil now it's called Equinor. Equinor. Yeah. This is Norwegian company? Yes, Equinor. Okay. They are still in Azerbaijan. Oh, okay, that's great. Okay. Norveç necə olur? Buradan daha yaxşı yaşayır. İkisi də Norveç ölkəsidir. Həmin o linki kompasa önərirəm ki, oxuyasınız. Burada deməli bizim Salman bəyin də bir yorumu var. Faiq Balaşov yazır ki, dəyərli Arzu bəy, sizi qonağınızı və izləyiciləri salamlayıram. Axşamınız xeyir, xoş gördük. Çox sağ olun Faiq bəy, qardaşım. Deməli Norveç bizim məmurlardan vicdanlı kişidir, Norveçli. Mənim böyük simpatiyam var Steinar gilə. Deməli sonra burada bir sual var idi. Seyyid bəy soruşmuşdu. Mən onu gözümdən qaçırmayayım. Babək bəy Qasımov İlham Əliyevin istifasından danışır. Deməli Salman bəyin sualını soruşdum. Təşəkkürlər. Salman bəyin burada bir yorumu var idi. Salamlamışdı. Sonra deməli okey. Deməli, Sayın səfirə bir sorum olacaq. Başkanım, PKK-ya qarşı tutumu nədir? Onu soruşarıq. Sonra burada başqa bir yorum da var, dəyərli dostlar. Just a minute, Mr. Steinar. I will just translate. Deməli, bu korrupsiya məsələsini oxuduq. Salamlar. Sonra burada Seyyid bəy yazmışdı. Arzu bəy sual verin, qərb nəyə görə batan adama əl uzatmırlar? Nə mənada? Yəni Azərbaycan hakimiyyəti baxımındanmı, yoxsa necə biz batırıq xalq olaraq bu mənada mı? Onu bir dəqiqləşdirsəz yaxşı olar. Ariz bəy deməli salamlayır, Ariz Səlimov. Dəqiq kompas, əminsinizmi ki, səfirliyi yoxdur Norveçin? Mr. Steinar, just our audience just viewers just asks, why does Norway not have any embassy in Azerbaijan? I just say, well, are you sure in Azerbaijan? I just asked, are you sure? The embassy was closed probably because, well, that was after I quit working for the ministry, but I think that there was too little business in Azerbaijan, and it was difficult to work there. Some democratic, for example, NGOs were closed down, and it was very difficult to work in Azerbaijan for them. So now we have an embassy in Tbilisi, in Georgia. Yeah, and also all the viewers just responded that Azerbaijani citizens can apply to Norwegian embassy, which is located in Ankara in Turkey. Maybe. Yes, that's right. That's right. Yeah, okay, that's great. Dostlar, deməli burada bir nəfər soruşur ki, Norveçin niyə səfirliyi işləmir? Cənab səfir dedi ki, Tiflisdə var, hansısa siyasi məsələlərdən dolayı. Həm də burada bir nəfər də yazmış, onu tərcümə elədim ki, Ankarada Türkiyədəki üzərindən müraciət eləyə bilərsiniz də belə bir şey. Sonra deməli soruyu belə anlayın, ölkəmizdə jurnalisti ölüblər. Deməli sizin o PKK sualınızı soruşacağım. Mənim bir sualım qaldı, onu da soruşum. Norveçdəki həyatı necə qurublar? Yeah, Mr. Steinar, just 3 years ago, I just investigated Norwegian life, how you created this kind of ultra life conditions in Norway. Let me say, it was amazing life. And then after investigating Norwegian life, just my views, my minds just changed related with Europe. Also, I would like to ask you, of course, I investigated, I know you, how you created this kind of high life conditions in Norway. Just laconic, you can respond. Well, we have a democratic society, and we have a society where it is very important to share the wealth with the whole population.
It does not mean that everyone is equally rich. There are rich people in Norway and there are poorer people, but we have a social security system that is working very well, and also the economy has been working. We have oil and gas also, and we have an oil fund, a pension fund, which secures the pension for older people for many years to come. So it's just about creating good laws and having competent politicians who work for the people, not for themselves. Yeah, of course. And also we have commitment just about your Mr. Steinar Gill. Our dear guests worked like a very valuable and respectful ambassador, just writes about your career. And last questions just from the viewers, let me ask. Just they are just asking, what's your attitude towards the PKK? Well, it is considered a terrorist organization by Turkey and by some other countries. US, European Union also recognize. We don't have. I don't think that they have many representatives in Norway. Yeah. But for us, it is not a problem. It has been a problem for Sweden, as you know. With relation to the NATO membership. Yeah, of course. Yeah, Mr. Steinar, I'm just great. Just let me say you respects you attended in our program, and I think just we made good program for our audience. And also, I will try to just let me say to write texts and news text from your attitude. Of course, the next day, maybe tomorrow, I will just write your speech from the website if you don't reject it. No. Yeah, of course. After just making program, we are just writing your speech as a news in Azerbaijan. Yes. And one more again, just Mr. Steinar, thank you very much. Would you like to add some kind of commitments? No, thank you. I would like to say that I appreciate very much to be invited to your program and to take part in this stream. And I want to send my warm greetings to all my friends in Azerbaijan. Yeah, of course. Thank you, Mr. Steinar. If you wish, you can leave right now. I will translate your speech to our audience. I love your thoughts. I love your, let me say, personality. Thank you, Mr. Steinar. Thank you, Arzu. Thank you. Bye. Bye. Değerli dostlar, Mr. Steinar artıq aramızdan ayrıldı. Mən deməli ona düşüncələrinə və insanlığına, kişiliyinə sayğımı bildirdim və sağ olsun. Və biz bu gün də deməli burada suallar var, onu da bildirim. Bizim XXH propagandanın sualı var idi ki, terror təşkilatı kimi tanıyırmı? O da bildirdi ki, bəzi qurumlar terror təşkilatı kimi tanıyır. Bizim Norveçin bununla bağlı bir problemi yoxdur. İsveçin bununla bağlı bir problemi var. Yəni PKK ilə bağlı bildiniz orada deməli Quranı yandırırlar. Qardaş Türkiyənin PKK terror təşkilatının İsveçdəki fəaliyyəti ilə bağlı narazılıqları var. Bu məsələləri müzakirə elədik. Sualınızı cavablandırdım. Deməli Salman bəyin burada bir yorumu var idi ki, çox hörmətli bir səfir kimi tanınıb, dəyərli bir insan kimi. Mən də onu da bildirdim. Təbii ki, Norveçdə necə oldu ki, belə bir ölkə qura bildiniz? Dedi ki, bizim sosial güvənliyimiz var, neft ölkəsi, demokratik bir sistem qurmuşuq və s. və ilaxır. Bu şəkildədir. Mən mümkün qədər əlimdən gəldiyi qədər təbii ki, sualları da öncədən hazırlamışdım və yanlış olmasın deyə ardıcıllığa fikir verməyə çalışırdım. Arada dəyişdirirdim, dəyərli dostlar. Sizin də sualınız varmı? Arzu edirsinizsə
yeni bir yayım açaq, proqramımızı o şəkildə davam edək. Yox, arzu eləmirsinizsə buradan suallarınızı verin. Sadəcə olaraq burada sual başlıq, daha doğrusu yayımın başlığı ingilis dilində deyən başqa dostlar gəlməyə də bilə bilər. Ona görə gəlin ortaq bir, deməli burada bir demokratik bir sorğu keçirək. Bu yayım buradan mı davam eləsin, yoxsa bağlayın bir dəqiqə sonra yeni bir yayım açın. Bir dəqiqə yox, 3-4 dəqiqə çəkəcək. Yəni orada yeni bir başlıq yazmaq. Siz necə düşünürsünüz? Bugün də yenə sağ olsunlar, yayımımızı vurmadılar və ona görə də bu kiber hücumçulara ən azından təşəkkür edirəm. Var olsunlar ki, bu addımı atmadılar. Baxmayaraq ki, yəni biz özümüzü qorumaq niyyətindən deyirik, amma ən azından sağ olsunlar, təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli dostlar, siz yorumlarınızı yazın. Pensiyanı soruşmadınız. Biraz başqa cür sual idi. Dəyərli dostum Şəhriyar bəy. Ona görə soruşmadım. Orada yəni sizin sualınıza hardasa qismən cavab verdi ki, bizdə sosial təhlükəsizlik var, güvənlik var da, social security. Onu bildirdi. Amma bu günləri mənim ən sevdiyim sualları verdim. Yəni neft, qərb ölkələri avtoritar bir sistemlə əlaqə qurmaqla nefti insan haqlarına, Azərbaycan xalqının hüquqlarına neftə qurban mı verdi? Belə bir sual verdim. Onu soruşdum. Yeni yayım açın, millət gəlsin. Necə istəyirsə elə. Vallahi ortaq qərar verək. Yəni bu başlığa görə az adam gəlir. Yayım belə gümbultulu olsa, çılğın olsa daha yaxşı olar da, saat da 10-dur. Amma sizin qərarınıza hörmətlə yanaşacağam. Deməli, yayımı bəyənin, paylaşın. Yeni yayım açın deyir. Bir nəfər deyir, necə istəyirsə elə. 3 dəqiqədən sonra qoşulaq və s. Dəyərli dostlar, bir dəqiqə gözləyəcəm. Yeni yayım açın deyənlər çoxdur, yeni yayım açacağım. Qalın deyənlər çox olsa qalmaq. Mənim fikrimi soruşursunuzsa, mən yeni yayımın tərəfdarıyam, amma ortaq qərar verək. Hələ 3-ə 1-dir, bir nəfər isə neytraldır. Deməli, yeni maraqlı bir yayım açmaq istəyirəm bugün, dəyərli dostlar. Və sizə bunu da deyim, inşallah bugün bazar günüdür. İkinci gündən sonraki yayımımız olacaq. İndi ya 3-cü, ya 4-cü, o çox maraqlı olacaq. Onu da indidən inşallah anonsunu verim, dəyərli dostlar. Şəhriyar bəy müsbət qoyub, yəni dəstəkləyir mənasında. Zaten yorumunu da yazmışdı. Yeni yayım deyir. Sonra dostlar, salam. Onda dostlar, belədir. Bəlkə də sizin üçün də təcrübə olar deyim. Yeni yayım açanda necə olur? Bir dənə qapaq fotosu, bir dəqiqə tez bazar hazırlayıram. Ondan sonra vaxtı ayarlayıram ki, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə sonraya məsələn yeni yayım olsun. Çayımızı alırıq yanımıza və mövzunun başlığı olur təbii ki. Hardasa bu da bir ən tez hazırlasaq 3 dəqiqə çəkir də, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə belə çəkir. Və ondan sonra da yeni yayım hazır olur. Yəni bu şəkildə olur. Təşviq edirsə yeni yayım açaq, halallığını da verirsinizsə. Alixan bəy davam eləyin yazır. Bir nəfər də dostumuz davam eləyin yazmışdı. Onun da fikrinə baxaq. Burada nə yazıb? Yeni yayım davam eləyin. Alixan bəy, Radə Aliyev yazıb davam eləyin. 2 nəfər davam eləyin yazıb. Kompas davam eləyin yazıb. O birisi deməli yeni yayım açın. 3-2-yədir. Dostlar, artıq bir 10-15 saniyədən sonra yeni yayım açın deyən olsa yeni yayım açacağım. Davam eləyin də deyən 2 nəfər olsa səs çoxluğu ilə davam eləməyə başlayacağıq. Hazırda yeni yayım çoxdur. Son Ümid Xalq Hərəkatı Ramin bəyin hərəkatıdır. Axşamınız xeyir olsun dəyərli Ramin bəy. Və yaxud da orada indi Babək bəydir deyəsən. Hansıdırsa indi mən bilmirəm. Dostlardan orada üzvlərdən kim varsa xoş gəlmisiniz. Qismət olsa elə Ramin bəylə irəli günlərdə bir yayım eləyərik dostumuzdan birlikdə. Davam eləyin, son ümid. Deməli dostlar, necə fikirləşirsiniz? Yeni yayım açaq mı? Yeni yayım aç deyirsinizsə, açın deyirsinizsə, açaq, maraqlı bir yayım olsun. Başlıq da yerində qalsın. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu günləri dünən yerləşdirilən video 15-16 saatda 10 mindən çox izləyici qazandı, dəyərli dostlar. Bu şəkildə, demək ki, burada son yorumu da oxuyum. Yayımla bağlı. 3-2-yə yeni yayım açmağın tərəfdarıdır dostlar. Mən də məcburam yeni yayım açım. Hələlik dəyərli dostlar, birazdan görüşürük inşallah ən qısa zamanda. Gecəniz xeyrə qalsın demək istəyirəm, amma o birisi yayım olacaq.